Marina Bay hosted a Grand Prix that briefly ran in the 60s and 70s, but the Garden City re-entered the calendar for good in 2008. We missed it for a couple of years, but it was great to come back to the Singapore Grand Prix. And here's our track, 4.94 kilometres long, and overtaking chances into the first corner, into turn 14 at the end of the Esplanade, and now into turn 16 in the newly reprofiled sector that we first ran on in 2023. Still though, it's punishing and tough on the brakes, and the heat and humidity will take an effect on our drivers. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Lando Norris will lead us away from pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Fernando Alonso, Antonelli, Alex Albon, and Gasly, Ocon, Stroll, Sainz, and Charles Leclerc, Hamilton, Piastri, Hughes and Bortoletto, Doohan, Tsunoda, Isaac Hadjar and Liam Lawson, Russell and Ollie Behrman rounds off the grid. Now it's almost time for lights out, so let's go down to the track. And alongside me today, a man who I'm always pleased to see join me in the commentary box, Anthony Davidson. Now, you're the racing driver in this partnership, so tell us about this racing driver. Put us in their shoes. How are they going to be feeling? Well, you've got to be prepared, Crofty. Before you even step foot inside the car, you've got to know, you've got to have a pre-race game plan. You've watched videos before you get into the car of previous races gone by. You know where you have to place your car if X, Y or Z happens in front of you or behind you. So having this clear game plan is absolutely essential before you get in the car. Mic on. Fala, meus amigos, tudo bem? Então voltamos aí com o GP de Singapura, depois de uma brilhante performance ali em Baku, né, no Azerbaijão. Voltamos aqui, como eu falei, carros em circuitos de média e baixa velocidade, como é aqui em Singapura, que mesmo com o layout novo, ainda tem curvas muito lentas, né? O nosso carro não vai bem, ainda conseguimos um 13º lugar por conta de duas punições ali do Russell e do Ollie Behrman, né? O nosso qualifying foi bem fraco, assim, a gente estava fazendo na casa de um 32.0, então não deu para ir muito longe, tá? O carro, por incrível que pareça, o carro não está instável, mas ele é lento, né, em média e baixa velocidade, infelizmente, então a gente não tem muito o que fazer. Aqui é, querendo ou não, uma corrida de recuperação, a gente está largando de 13º por conta da punição, a gente ia largar de 15º, né? Então o pessoal tomou punição ali, ficou lá para trás e a gente conseguiu aí pular 2 posições. A real é que tentar dar uma atacada nessa primeira curva aqui, onde o nosso carro se sai um pouco melhor, foi o que eu senti no qualifying, né? As duas primeiras curvas ali, direto para a próxima reta, o carro anda bem melhor do que no setor 2 e 3, onde ele vai bem lento, ele é bem ruim mesmo, né? E nem é por questão de saídas de curva, é por questão de o carro ser lento mesmo, né? Por ser uma Sauber. O chassi realmente não ajuda nessa questão de mudança de força G lateral, né? De direita e esquerda muito rápido, o carro ele meio que é durão nessas questões. Então, vamos nessa aí, vamos ver o que a gente consegue fazer nessa corrida. Então, vejo vocês aí no final dela. Valeu! Mic off. Here we go then, the formation lap is underway and the track temperature looks warm. That may or may not play into some of the team's hands in today's race. So as all the cars take their positions on the grid, the teams will be hoping their strategies pay off for them in today's race. The question I'm asking is which teams have got it right and which ones have got it horribly wrong?
Let's focus now for the rest of the race. DRS is now available. That front wing is going to need replacing if it takes too much damage.
seconds. Okay, so we're leading our teammate by 4.5 seconds. No issues with tyre wear for now. Keep taking care of them. Nice work, mate. That brings you up a place.
faster than the car ahead. Keep this up. Keep an eye on that gap ahead, please. 1.9 seconds. Approaching the pit window and you're going to be on mediums. Okay mate, Ocon behind. It is critical for our race that we keep them behind, please. Ahead of you. Okay, so gap to the car ahead, 9.9 seconds. They're on old mediums. Their tyres are 9 laps old. We think they've got one more stop. Time last lap, 1 minute 36.7. You're losing around 7/10 a lap at this pace. Information on Ocon. Okay, they're out of this race.
front, 10.6 seconds. Boxing this lap. Gap to your teammate behind, 14.5 seconds. To worry about the tyre condition for now, everything's looking good. Don't forget, box this lap. Okay, don't worry about that target for now, let's just focus on this pit stop. Okay, off we go, back into the race. Perfect job from you and the crew there, mate, we're delighted with that. Up to speed now, let's get some heat into those tyres. Sustain this level of damage. Let's use overtake and burn off some of this energy. Gabrielle's in the pits. Gabrielle is in the pits now. Okay, gap ahead, 2.7 seconds. Just boxed for mediums. Car behind on the medium tyre now. Okay mate, we've got some clear track around us now, so let's use it and make this next lap a quick one. Let's go.
need to look after the tyres. We won't be making another pit stop. Teammate by 18.8 seconds. Albon just ahead, push for that position. Okay, gap to the car in front, 6.3 seconds. Okay, they're on fresh hards, their tyres are 3 laps old, and the time last lap, 1:35.0. And you're closing by 0.4 a lap, keep it going. Is dropping back by about 0.3 a lap. Well done.
still looking good. Albon ahead. Okay, gap to the car ahead, 5.2 seconds. Okay, they're on old hard tyres. Their tyres are 5 laps old. Time last lap, 1 minute 35.6. Catching the car ahead, well done, but be aware these tyres need to get us to the end of this race. Okay mate, after that front wing damage, we've got to look after it now. Please protect the front wing, come on. lot of spare energy, okay to use your overtake button.
They're on old mediums. Okay, their tyres are 7 laps old. And the time last lap, 1:35.3. Gap to your teammate behind, 16.6 seconds. Okay, here's the gap that we're trailing the car ahead by, 6.4 seconds. Yes, mate, we hit the target. Nice work. Okay, final lap. Let's go. Final lap. Okay, pick up rubber and bring it home. It's another victory and a champion's performance from Max Verstappen. Well, another race victory today, and you can clearly see they're starting to believe in themselves more and more. You get to a stage, Crofty, where you become very hard to beat as a driver when you keep putting in performances like this one. It's time for our podium celebrations. And as ever in Formula One, 3 is the magic number. And for those that have missed the Dutch national anthem, fear not. It's back again because Max Verstappen is back on the top step.
After an event like that, who knows what the sport has in store for us next time out? Be sure to join us once again as we continue to bring you all the excitement of Formula One. Mic on. Então é isso, pessoal. Conseguimos aí fazer uma bela corrida novamente, né? De 13º para 5º. Eu achei que a gente não ia ter tanto ritmo, porque o carro no qualifying não foi tão bom. Mas na corrida ele tava com um ritmo muito bom, eu posso dizer insano, assim. Tanto é que a gente conseguiu ultrapassar a maioria do pessoal ali nas primeiras voltas e disparar, né? Até tentar alcançar o Alexander Albon ali. A gente tava com uma diferença de... na casa de 10 segundos, 9.9, chegamos a diminuir essa diferença para 5.2 ali depois do pit stop com o Albon. Porém, num dos erros ali que eu quase bati, que eu tive que segurar tudo, eu falei, cara, eu vou ter que diminuir um pouco o meu ritmo, meus pneus já estão ficando gastos, eu já estava dando umas traseiradas ali, e o Antonelli estava começando a chegar, então eu comecei a dar uma segurada, dar digamos assim... jogar de forma estratégica para que a gente terminasse em quinto ainda, né? O Antonelli pode ver que ele ficou aí a basicamente 1 segundo de mim, né? Ele vinha virando volta rápida atrás ali para ver se conseguia me buscar. Conseguiu no final, mas aí já estava tudo decidido já, a gente já tinha conseguido o quinto lugar. Vou deixar vocês com os melhores momentos e daqui a pouco eu volto aí. Mic off. Mic on. Então, vocês puderam ver ali que um dos destaques eu faço uma ultrapassagem dupla em cima do Stroll e do Gasly, se não me engano. Então foi bem bonito ali na quinta volta. Depois daquilo a gente só continuou correndo ali atrás, se não me engano, do Antonelli, né? Que a gente ultrapassa ele novamente. E aí termina por ali a corrida nossa, só foi continuar e manter o quinto lugar. O carro está melhorando bastante conforme as corridas vão passando. Vocês podem ver que, pelo menos o meu carro, né, vem bem no campeonato. Ele está se tornando mais consistente, né? Ele não estava tão consistente, agora ele começa a ser mais. A gente vem com Monza muito bom, a gente vem com Baku muito bom, a gente veio agora com Singapura muito boa. Então a gente tem aí um carro bem legal, bem na mão, que eu acredito que eu vá ficar na Sauber aí para a próxima temporada, mas vocês sabem que não é Sauber e sim
Audi, né? Vai ser Audi Racing aí para a próxima temporada. Vou tentar até trazer o mod, porque nenhuma outra equipe me ofereceu proposta, a não ser a Racing Bull. Só que eu pensei, cara, a Racing Bull está pior do que o nosso carro, melhor a gente continuar onde a gente está. Certo? Pessoal, então essa foi aí a nossa 18ª, se não me engano, rodada, digamos assim, né? A 18ª corrida aí da temporada. Estamos chegando na reta final. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tenham gostado aí, deixem um like, se inscrevam e estaremos aí para a próxima corrida, que agora de cabeça eu não me lembro qual que é. Valeu a todo mundo que acompanhou e até mais. Mic off.